عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مرت شرفتن عاوة كسوقي بشي حفلتن عاوة أينو مهدنا قينو حلبانا دينا rushaana علي تاجردي وينيدا أيكم وجسي تاجرد قديد سوماليلاند ومد أيكم وغنيسي إنبيادي أن دودا كقيب قلي وحين حفلتن عاوة إنه سوق بنقابيي أو يجو مرتدا أينو isugu keenay ahaa ayaan guuleed iyo naadiye guuleed aad ayay u mahadsan yihiin inay horqaad ka yeeshaan oo ay keenaan fikradda inaynu u mahad celino xildhibaanadeena aad baad u mahadsantihiin waxa caawa halkan jooga marti sharaf badan waxa inala jooga rushaana cali iyo xildhibaankeena qaasin salebaan oo ah xildhibaan كجوال كسول وحلبان كني UK welcome سودا وان كلنا هاي وها إسناتشوجا وجاس كي UK وورا جرانا إنسان عادي بندين سودا وين يا دمانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين waxa aan jecelahay inaynu ku bilaabano heestii qaranka min fadlakum waxaan idinka wada codsanayaa in loo wada istaago heesta qaranka mahadsantihiin walillahi alxamd waxaa caawa iyana baaldeg kala mudan reer UK inaynu gaadhsiinay petitionkii aynu samaynaynay ee qarannimada Somaliland ee aynu u gudbinaynay dowladda UK 10,000 well done taas markan ka soo gudbo waxa aad hawsha isugu hawlay oo ka shaqeeyay سفارتنا وينقل شوكتو يوروب قالب وحاسنا خدك إنه وجرا أمباسدر كني عبد الله ويسوي وجوه الرين دورا إن كسر دوينه مع علنته إيو إن ومع عليو حلبان Assalamu alaikum everybody. I'd like to welcome you to this event today. I'm a little bit nervous. I don't generally talk in public that often. I'm more in the background, which is where I'm most comfortable. But we all knew last week what had taken place in Great Britain. One of the biggest parliaments of the world, the mother of all parliaments as they call it, the House of Commons. There was a large debate on the possible recognition of Somaliland. And I'm really proud of the activism of the Somaliland community, who all wrote off to their MPs, who some of them have very close relationship with their MPs, who have emailed and tweeted and tried to encourage our MPs to attend the debate. And I was extremely proud again to see many of the places that where Somalilanders live in Britain, such as Sheffield, Bristol, Cardiff, Liverpool, even Swindon, which I didn't think we lived, even Swindon. Those MPs attended the debate, which was a very significant and powerful moment in history for us as Somalilanders. We all know the struggles we've been through. We all know where we came from. We all know how we picked ourselves up from the ashes.
the ashes of the dictatorship, the ashes of the genocide, to build our great nation of Somaliland. I'm a little bit emotional about that. But we've come a long way, where people who are hardworking, diligent, confident, friendly, loving community in the UK as well as Somaliland. So we are all extremely proud we're here this evening because our MP Rushaana Ali gave an outstanding speech in the House of Commons in regards to supporting our pursuit for recognition. And we, her constituency and the wider Tower Hamlets community have all come together tonight to acknowledge her contributions to our efforts, but also to highlight the many instances Rushaana Ali has always been by the side of Somalilanders and Somali community as a whole. If I can just take you back when the remittance of Somaliland, the remittance that goes back to our country of Somaliland and Somalia as a whole, it was threatened in 2014-15, where Barclays Bank was hoping to close the accounts of our transfer company. Wow, that was a very powerful speech. Thank you so much. waxa aan jecelahay inaan halkan ku soo dhaweeyo madaxda kale ee nala joogta safaaradda Somaliland oo Yurub qaalibi nagala joogto waxa isna halka fadhiya afhayeenkii xisbiga ucud Maxamed Cali Bilaal waxa jooga West London Somaliland community oo Chairman Liban welcome dhammaantiinba aad baan idin soo wada dhaweynayaa waxaan jecelahay inaan halkan uga yeero نادية أو كلمة دي ترى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وصومالي بانكو هلا أوكي. عندنا يا community قوانين يريج كريسو. Rushaana, I'm gonna speak Somali. She's gonna translate to you because I want my community to understand more. Okay. dhammaan horta waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay caafimaadka isugu keen wada keenay howlkan sida quruxda badan leh maanta inagu caafimaad leh ina wada keenay waan ognahay xaaladaha iyo xanuunada wadanka ka jira waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa jaaliyada Somaliland ku dhan UK waliba East London baynu joognaa laakiin meelo badan baa laga kala yimi waan isoo wada dhaweynayaa runtii fakarkan inaynu qofka wax inoo qabtaa inaynu dhiiri galino waa muhiim oo inaynu muujino inay MPyadii wax inoo qabtay inaynu inaguna noqono dadka dabada ka riixaya oo shaqadeena inaguna qabano qof walba oo kasta aba muhiimada ugu weyn waxa weeye wasiiro iyo diplomats Somaliland jooga qadiyadeena qura ma keeni karo anigu waxaan believe sanahay ummadda Somaliland inay shaqadan u wada taalo oo ay la shaqeeyaan dawladda iyo dalkooda qurbaha ay joogaan reasonka ugu muhiimsan ee ugu important waxa weeye wax la yiraahdo lobbyingku waa ta wadnaha u ah qadiyada aynu doonayno inay dhalato madax banaanidu taas waxay ku imanaysaa lobbying aynu dadaalno ummadda Somaliland ee qurbaha jooga inay MPyada constitutionkiisa meel walba ay degan yihiin inay warqad u qoraan inay MP walba la xisaabtamaan ay yiraahdaan codka waan ku siinaynaa kursiga aad ku fadhiisanaysid baarlamaanka UK hadaad adiguna codkayaga baarlamaanka aad noo meel sare noo gaarsiisid waxaad ku eegtaa example oo kale lobbyingka quwadda ay leedahay powerka leedahay American iyo UK ay ku leedahay dawladda Israel waxay ku dhisan tahay lobbying waxa ay haystaan labada wadan ee ugu powerfulsan iyaga sanatarada ugu badan iyaga ugu jiraan anigu waxaan believe garaysanahay hawl adag inaynu hortaalo laakiin inaynu gaari karno hadaynu isku duubnaano Somaliland oo ummadda Somaliland ay fahmaan in ay lobbyingkaas ay ka howlgalaan oo la shaqeeyaan dawladooda oo lobbyingkaasi noqonin
maaha wax markiiba laga daali karo ee wax sanado badan qaadanaysa weeye anigu ayaan taa belief garaysanahay generation baynu haysanaa halkan imika ku dhashay anagoo yaryar baanu nimi caruurtaana imika dhalanay waa caruur iska halkan ku koray waxa aynu use garayn karnaa caruurteena inaynu qadiyadeena fahansiino inay iyagu toojka qaadaan inay iyagu lobbyinka sameeyaan inay baarlamanada aynu gelino yaan belief garaysana anigu rushaana waxaan isoo jiidatay runtii sida ay qadiyadeena uga hadashay example-ka ugu weyn ay hordhigtayna wuxuu ahaa wadanka ay ka soo jeedo oo ah Bangladesh iyo Pakistan markay kala baxayeen waxay tiri marka aanu kala baxaynay dawladii ugu horeysay ee nasiibad garaysay UK bay ahaayeen inagana UK mar walba waxayna hor keentaa Soomaaliya ayaa horta idinku hayno soo ogolaato dad aan anagu ka go'nay aanu ka doonayno aynaanu ka madax banaanaano oo meel walba na blockage nagu sameynaya dee nama siinayaan madax banaanidaadaas oo easy naguma siinayaan marka UK meermeeristaas waxaan jecelnahay inay wax ka bedelaan inaynu u soo wada jeesano in aynu MPyada la shaqeyno in aynu communitygeena involve gareyno oo aynu runtii midho dhal ka sameyn karno rushaana gudaha dabada maanta ayaa iftiinka toojka ku soo qabtay rushaana anigu waa MP-gayga waxa constituency-kayga ay ka tahay MP waxa ay badan ay qabato within gudaheena Tower Hamlet na way fara badan tahay oo haday tahay housing haday tahay education haday tahay caruurta la xidxiday haday tahay dadka maaragtay u haysanin funding oo kale inay loo yar qabsadaan gabadhaasi abaabkeedu way nii furan yahay anigu waxaan ogahay inaynu ayna support gareynayso wax walba qadiyada Somaliland ay u baahan tahay runtii waad mahadsan tahay Nadia halka waxa ku jira ambassador-keeni oo aan jecelahay inaan u gudbiyo live Okay. hawsha wayna wada soconay halkaasayni ka wadnay marka waxaan ugu mahadnaqayaa community-ga Somaliland ama jaaliyadihiina dhammaantiin waan idin mahadnaqayaa gaar ahaana caawa xafladana qabateen haddaad tihiin East London gaar ahaan Bethnal Green iyo Bow oo ah constituency-gii rushaana Ali oo ah gabadhii really aadka uga hadashay maskaxda iyo qalbiga Somalilandna dhammaan ay wada gashay marka on behalf of the government of Somaliland and the people of Somaliland I thank for the right honorable Rushaana Ali for her historical contribution to the UK parliamentary debate on 18th January. I want to thank again the Somaliland mission diplomats who have done their best to contribute this and debate. Also, the British Somaliland community, wherever they are in UK, particularly in East London, the constituency of Rushaana. in kasii gudubno waxa aan jecelahay xisbiyadu way dambeynayaan waxa jooga gudoomiyihii xisbiga UK kulmiye waxa jooga afhayeenkii ucud maxamed cali bilaal waxaynu sugaynaa xisbiga wadani oo iyana soo socda waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo qaasim saleebaan qaasim xildhibaankeena gobolka Sool soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xildhibaan soolama ihi hadda xildhibaan Somaliland baan ahay correction Somaliland MP at the moment
although I come from Seoul region. And I come from all the way from Hounslow to share this beautiful event and to support Rosh Ali. I'll call Rosh Ali to say, yeah, I'll make that and I discuss with her, so I will call Rosh Ali. Yeah. To say thank you very much for your contribution. On behalf of Somaliland Parliament also want to thank her and say thank you very much for your really beautiful contribution. And you have done a really good thing for us, and it's more than we expected, really, what they have done for us, and still we need your support. And the things you have done for us, we will never forget, and will remain our mind and our hearts. And our people in back home, they still celebrating, and this is they still celebrating. This doesn't mean that we got what we want, but we are in a good position and in a good start position, and we felt in a good start. And the speech you made in the House of Commons, or the questions you have raised, maybe have been simple for you, or simple to you and easy, but on our side it was huge, massive, and important really for us. And your speech or your question was a tool for us, and we will use this tool for so many times in so many places and so many occasions. And it's true. Somalia currently is broken and fragmented country with 6 small territories and with 6 presidents, and we don't have no room to discuss or to talk to them at this stage. And we don't hate them, but we are feeling sorry for them, and we wish them well. We hope you will carry on doing this one for us, and we Somaliland people, we're not letting you down. We'll not let you down, all of you. We will keep carrying on our peaceful country and democratization, and we will do our elections on time in order accordingly. And also I've contacted Gavin Williamson, who's the head of the MB make this event to take place, and I've invited all of you to come and visit us in Somaliland, and he accepted, and I hope you will accept too and will come and visit us in Somaliland. And intaas haddii aan ku dhaafo, waxaan doonayaa shacabka reer Somaliland inaan idhaahdo Rosh Ali ha lala shaqeeyo, iyada iyo xisbigeedana ha la taageero, kaalinta ay inoo gashayna ha la buuxiyo. Waan ku faraxsanahay in competitionkii uu gaadhay meel wanaagsan. Waxaan doonaynaa sida uu safiirku sheegay inaynu ka sii dhaqaajino oo intaa ka sii badinana waa doonaynaa. Inaynu wada jir ahaano waa muhiim. Mar walba wada jirkeenu waa muhiim, sida safiirkuna inoo sheegay. Arrimaha siyaasadda ee gudaheena ka jira waa wax aynu xallisan karno, waaynu naqaanaa sidaynu u xallisano, iyaysan noqonin wax ina kala riixriixa ama danteena guud iyo gooni isu taaga Somaliland dhinaca inooga duwa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxa aan saxayaa oo qaatay xildhibaanka soo jeedintiisii xildhibaan qaranka Somaliland. waad maatantahay xildhibaan. waxa halkan aan jecelahay inaan uga yeedho ayaan
yurub qaalib oo ku hadli doonta afka safaaradda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضد بدنا قصلي فرح سمرك. Is it because of celebration? Is it because of debate? Because of you. It's because okay. runtii aad baan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka iyo abaabulka ay ayaan iyo naadiya bilaabeen oo u baahnaa in ay na rajaynayo inay community-ga reer Somaliland ee dalkan degan ay iyaguna saas oo kala sameeyaan oo ay MB-yadooda muxuu ahaayay ay MB-yadooda saas oo kale the appreciation kaas iyo thank you meeting kaas way xafiiska Somaliland hadan isnaano abaabulkaas oo kale sida degdeg ah u sameeya runtii noo suura gali mayso waayo waxay doonaysaa in ay waqti bay baahan yihiin isla helistoodii ba adkaanaysa marka runtii on behalf of the Somaliland in aad samaysaan oo aad sida degdeg ah xaafad kasta inuu ku samaysaan aad iyo aad bay important u tahay waana ku dhiirigelinayaa community-yadu inay hawshaas ay sii wadaan waana rajaynayaa inay suura geliso oo la sameynayo. As everybody said before me and the ambassador mentioned, the words Rushaana, the Honourable MP in Pathnal Green MPO, her words touched every Somalilander from here to Somaliland, and that information has been shared and translated in Somali. That comparison wasn't easy task for us to feel the pain that they felt if that position was put for Bangladeshi people at that time. But this is a real experience Somaliland has been gone through for many years, and I hope that we will get the right voice as she voiced eloquently and passionately, and they understand that coming from the world now that they realized the effort, everything that they put in that side of the country has not been worth, and it was worthless. While the Somalilanders, they did their own country proud, they did our community everywhere proud, and what we achieved from Somaliland, what Somaliland achieved, that's why engage us and make us motivated in this situation to start and engage our community, engage our MPs, and engage our friends and neighbors and everywhere. I'm hoping and I'm hope that the Somaliland community will carry on doing this, and as a mission we will here to support you and to lead you, to give you the information you need, and we'll get a strategy plan from the Somaliland Foreign Affairs that lead us straight ahead not from UK only, from that strategic plan that we use in every mission in the world, that Somaliland voice will hear once, and it's heard one word, that Somaliland recognition is legal. It's not. We're not begging. It's the time that the world need us. They learned that they need us now. It's not about we need them. We need them several years, decades, in fact. But it wasn't. The airs was a bit slow. But right now, because of the situation in East Africa, because of the challenge that the world face, Somaliland become a star point that they need to focus, and I hope that we'll get that chance and we'll take the advantage and we will get. waxaan jecelahay inuu yeero afayeenka xisbiga Ucud Maxamed Cali Bilaal. Bismillahir Rahmanir Rahiim. aad baan idin salaamaya dhammaantiinba. waxaan maray wajiyada badan inaan wada garanaya. aad baan idin salaamaya dhammaantiinba. xafladan caawan isugu nimi waa xaflad kamid ah xafladaha munaasabadaha aad iyo aad u qiimo weyn oo aynu ku soo dhaweynayno ama MB-geena qaaliga ah Rushaana Cali iyo MB Qaasim oo sanad fadhiya safaaradii oo Yurub qaalib ka fadhido suldaankaygii guud oo halka fadhiyasna aad baan idin salaamaya dhammaantiinba. intaa ka bacdi waxaa loo baahan yahay waayadan dambe waxaan maleynayaa in dadkii ay xisbiyeenta kala galeen
ay ilaaweenba wixii dadka ka dhaxeeyay qadiyadii guud ee Somaliland oo qof waliba xisbi ku mashquulay tanna waa laga wada mashquulo cid u gooni waaba la waayay hadda waxaad moodaa in community dib u soo celiyay waagii hore saa isticmaali jireen MBA badan baa joogay oo يعني قيب قارن جرين قضية الصومال لقى هذلو ويا حراسة نجا كلا يرى بيقضي لكن هذا حنا ملاينا يا إن نديب سوء عشان كره rushaana علي وإن بيدي حافظة إن شوقنا وقتي دور الشذا ولا شقيناي أحمد ناهي وكهد لدونا حسبي وطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتم وين سلامة يا اللهم صل على سيدنا محمد. نكس مقام كيسة يتايتر كيسة كو سلامة يا وجوه رئيس سلطانكو سفيركي صاحبكي قاسم حلبانكا يوروب لما أنتي مرتدى شرفت لأنت تشوك تبع عادي عاد بني سلامة يا بعد السلام. I need to pass my thanks to the MB Rushaana for the countless support for Somaliland. Every time she talk, every time she support us. Thank you very much. أنا صنعون إنتين. Okay. مركزتا أنا أقول أريان بدوني عاون سوق بيو. Somaliland قف كستمان ترك تشوجا. سبورك ما تحسبك هذا المينو سيل يري حكوا هذا هذا المينو قضية كوي ما كوا هذا لنا. وحدوننا فكر إلى قبائل يدونكم إلى وداكتان. Somaliland مركز الدبادو جاي تيم اللي ألك هدنا تشوجنا قربها. دات كان تشوجا بيد هدنا نقطوي سبورت كان Somaliland. أنا كنا سبورت. حفلة ده هن سماين إنه وين يدينا كوكو بنو. أنا كم بيسو سماين إنه حفلة ده. نيشن كي كده جالي مينو تتكي كده قد بين مينو مسج كينو قد بينو ودن بنشوفنا ميدي للدونيو إن قضية الصومال لقى واضح أطلع إن كاد نفتينا معها قفك سساحب بوليه قفك سفريد بوليه أجانب بوليه وحنسوق قد بينا يعاوضا وصدح بصو ما أنت لندن وادرك بصسك واتميدي اللي صاروا ما نت 18 ماي إن كريسانو بوستركا هو وريجو مقالة لين كو وريجو وقفك ساركو 18 ماي وحيابان كهر لينو 18 ماي نكون بعد بالدقنا الكاسي كل ماتا we need إنا كوبعون دتكي دن يريد إن ميدك برتيبان دونينا إنا كانان ويس إنا كوجود بينو ماتا Somaliland كما يكلفتينا وإن أول Somaliland وانا نحي وأغنحي let me and after 30 years بين إنكم حفلة سبعين مالك السبعين حفلة صح ما تيجي guys مركا we need to invent إن كيسون كروج جرينو وحيابا بدن ودتك كلمة ديني يدتك إني Somaliland يركو إن container ships لبعض سكور how many population of Somaliland ما تودك تشوجا 20 باوند شينا كسو قادن رسل صاحب كاسي حفلت مالتي هابي بيرت كده وجي Somaliland عن وجي رسل Somaliland وجي قفكو كنتش أقاطو أيجو برتو كوجانية هديت هتأتي سي work colleagues كاجا سي كبرجة شو سي we need to invest these things إنكم يسكوا بنا كل يوم منهن وإنا كجود من الدونينا مركب فولز جاي 50 80 ميدا صوص عطر رمضان بنقول سعيد بنقول سا أنا كوضع الشقينه I will be part of the game روتين آديات بني سلامة يا مرة بعد مرصدحات أن كوجد منه أنك ما أنت مثلنا Somaliland دبده هذين نقول كاتو قضية دي ما أنت بير قاعد بيسو مركا وين تشكينو opportunity وناكسن أي فويس كينو ملك استلقوا مقلوب كو أمريكا تشوجا كو إسرائيل تشوجا كو كندا تشوجا we need these things إنا كيف فكرنو أنكم بيسكوك كمان عالم كأنك سيدنا قرن كأنك سيدنا محايد رسل كأنك سيدنا that's things ما قلت منه حاجة لقى كينيا مركا اعتراف لقى كينيا قفوا بانو هذا اللي مركز ام بي دون هذا قفك نو هذا we need to speak for ourselves رأى هذا وينكم بدي السلام عليكم ورحمة الله waxa aan jecelahay inaan yeedho isna gudoomiyaha xisbiga kulmiye Axmed Cabdilaahi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبه نستعين على أمور الدين والدين إلهي بقى مهدله
waxaan awalan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hablihii soo qabanqaabiyey xafladan qiimaha iyo qaayaha leh ee MPgeena rushaana cali aanu leenahay thank you for your support us waan u mahadnaqayaa ayaan iyo naadiya runtii waa xaflad qiimo leh rushaana calina markii aynu daawanaynay doodeedii meel aan laga filayn oo runtii aanay MPyada kale ku dhufan bay ku dhufatay oo qadiyadeena taabanaysa taasoo baynu caawa ugu yeernay oo aynu doonayna inaynu ku nahno thank you Somaliland runtii waa wadan taariikh leh taariikh halgan leh taariikh dheer leh oo la leh dalkan Ingiriiska sababtaasaynu uga bilaabaynaa ama aynu jecelahay inaynu xoogeena iyo powerkeena aynu saarno in aynu target gareyno MPyada Ingiriiska ee UK dadku waxay isku khaldaan UK iyo Ingiriiska inaga MPyadii loo dooday waxa ay reer UK marka qof waliba waxaan jecelahay inuu MPgiisa runtii xudxuto runtii hadii beedinkeeda leeyahay la shaqeeyo dhiil la galo ilaahdo war anaguna codkii baanu ku haynaa adiguna qadiyadeeda support marka East London runtii waan ku ogaa waa halkii meeshan East London leeyahay waa halkii halgankii SNM ka bilaabmay waa goob taariikhiya in caawa laga bilaabo in MPyadii runtii maalintii dhaweytay qadiyadeena sida weyn ugu dooday in caawa laga bilaabo oo runtii loogu mahadnaqana aad iyo aad baan ugu faraxsan waxa runtii aynu haysanaa waqtigii aynu u gudbi lahayn xildhibaanada waqtiga aynu ka baxayno waqtiga aynu ka baxayno meeshana waa 12 marka waxaan jecelahay I would like to welcome Rushaana Ali. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Good evening everyone. Member of Parliament, very distinguished speakers and friends, distinguished guests and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. The debate that Gavin Williamson managed to secure, and I commend him for doing that. There are certain areas where all of us work across parties when we can. It was great because it was longer than half an hour. Normally adjournment debates are very short. So we were very pleased that day the House business ended earlier, and that gave me the opportunity to make more interventions than I would have been able to. And I felt, it was really important to show solidarity with the community here in my constituency and the wider country who passionately believe in the right to self-determination. And as someone of British Bangladeshi heritage, as someone whose parents and grandparents struggled for independence, I understand very importantly the importance of self-determination. But of course we want to see that happen peacefully. My country of origin was formed out of a bloody war. Nobody wants conflict. Nobody wants instability. We want partnership and peace. And that's the spirit in which my messages were there set out in that debate and the messages from our colleagues. So I don't want to keep you from your dinner, but I want to say that I very much hope to visit Somaliland. Unfortunately, I missed the last opportunity to visit with the all-party group that I'm a member of because it clashed with another overseas visit. But I hope as things open up, I'll have the opportunity to visit. And I hope that, some of you will be there when I'm there. I was really touched by the reception that we saw, my colleagues and I saw, in Somaliland after the debate. We never really know when we are having debates in Parliament, raising our voice, we never know how much of an impact what we say might make. And that reminds us, of course, the responsibility of making sure that what we say is beneficial, as in the spirit of peace and stability and
supporting those who need our support. So it was wonderful to see that. But also it was wonderful to see the confidence that it gave the British Somali community. It's very important that you know we are with you. And, you know, I am for all the different communities I represent in my constituency, and as Ayan mentioned, I also campaign on the humanitarian side for those not only in Somaliland but also in wider Somalia, because for me it's really important, and I know the Somaliland community feel the same, that we protect our brothers and sisters, regardless of national boundaries and certain geographical differences, historic differences, and the pain that you've suffered that has been cited. We know that. And I understand how important reconciliation is, how important fellowship is. So it's in that spirit that we've got to go forward and make sure that you can achieve the recognition that Somaliland deserves, and self-determination, but that's in the spirit of partnership and friendship. And so if you will indulge me, I wanted to just read out the early day motion that we put forward to Parliament, that a number of my colleagues across different parties have supported, and I hope others will too. And then I will conclude. The early day motion states that this House joins the people of Somaliland in celebrating 30 years since its declaration of independence from the Somali Democratic Republic, recognises and supports that de facto state's commitment to human rights and free elections, notes that the Unrepresented Nations and Peoples Organization regards Somaliland as a defined territory with a permanent population and capacity to enter into relations with other states, further notes that state in waiting possesses its own currency, flag, parliament and national identity, and calls on the government, UK government, to respect Somaliland's demand for self-determination, recognise its independence. That this House notes the strong historic ties between Somaliland and the United Kingdom, congratulates the people of Somaliland on the 59th anniversary of Somaliland's independence as a British protectorate, recognises the 1991 Declaration of Independence from Somalia, applauds the cities and boroughs across the UK, including Cardiff, Sheffield, Tower Hamlets, and Birmingham, that recognise Somaliland as independent, believes that the common interests of the UK and Somaliland in the region will be advanced by continued close cooperation, welcomes the strong cooperation between the UK government and Somaliland through development aid, help in sustaining democratic institutions and promoting trade and business relationships in Somaliland, encourages the UK government to urge the Somalia government to refrain from politicising humanitarian economic development, recognises the importance of the historic visit of the all-party parliamentary group of Somaliland to Hargeisa in 2018 in building positive relationships. That's the one I couldn't make. I'm gutted about that. And calls on the UK government to formally recognise Somaliland as an independent state and to take steps to encourage dialogue with other international partners, the government of Somalia and the African Union, to help bring about a peaceful and lasting settlement in the region based on the self-determination of the people of Somaliland. So I hope that, and it ends there, so I hope you can see that there's a great commitment from a number of colleagues to your endeavours, and that we build on those alliances. And, you know, I just want to end by saying it's really vital that we do that in a way that promotes peace and stability. And that's the spirit in which I know everybody has been campaigning. And as you've already heard, you know, it's very important to keep the dialogue with your members of parliament, with your councillors, with your mayors, with your council leaders, not only on this very important issue, but also on local issues. Because I know that the British Somali community has faced huge challenges, and it's really important that public services deliver for you, and that we ensure that the needs of the community are recognised. And so I know that our mayor here in Tower Hamlets
and our councillors will be, that's one group. Another group, Tower Hamlets recognises Somaliland. It's very important, of course, that you get the help and support you need from the council. So you've got a lot of friends in the council as well as in Parliament. Thank you so much for everything you've done. Assalamu alaikum, and thank you for your incredibly kind remarks. waxaynu u gudbaynaa qaybteennii kale waxaynu ka gudubnay xisbiyadii waxaan jecelahay inaan u yeedho Somali integration Safia. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجي بسنتين. I really appreciate that. MP Rushaana Ali, I don't know what to say from the bottom of my heart as my sister, my Muslim, British sister, Bangladeshi sister. I really appreciate all your hard work. Allyship is what you've shown us. Allyship is the most important thing. Allyship from our friends, from our communities and from our peers is so fundamental. And I think the recognition of our country depends on how active we are here in this soil, in British soil. And it's so important that our government, our MPs, our political supporters support us. And the only way that they can do that is we need to mobilise ourselves. We need to be active in ourselves. Now, when I was a little girl, the first Prime Minister of Somaliland was actually my grandfather, my mother's uncle, Abdirrahman Ahmed Ali Tour, yarhamahullah. And my passion started from a young girl being in Tower Hamlets, in a local school, Central Foundation Girls' School, where I guess there was no Somalis there, and suddenly the 1990 hit and we saw so many Somalis that came. And subhanallah, the cultural identity started, that was the first time on Somali. I loved it. Whenever qofka ibaray Somali, waxa kamid ah ina gorgor Nadia. Nadia was Nadia, mashallah, class ka ku jirtay isku saf baan hayn inantaas waxay oran jirtay waa ceeb waxa ha sameeyna sida ha u hadina, and that's what you need dad allyship oo ku garab taag oo ku caawinaya. markaan runtii maanta wax kale badan ma ku sii darayo waxaan leeyahay Nadia iyo Ayaan ilaahay khair hana siiyo horta maanta kulum kala la isku keentay this unity, this safe environment I create gareysay horta inaan wax ka barano weeyeen, inaan ku sii wadno weeyeen, inaan dadka kale u yeerno maanta la sheegay ka qayb galaan weeyeen. anigu waxaan ugu oran lahaa something that I find really strange that I have heard, by the way, is that we need Somalia to recognise us. Somalia have their own challenges, and may Allah ease their challenges, which is really important. But that you cannot ask us, someone who has challenges themselves, to support us. And I think that's something really clear, that we, mashallah, have created a safe country. And waxaan jecelahay halkan inooga yeedho West London community and Mawlid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan salaamay wasalaamantiin MPga waan ku aad iyo aad baad u mahadsantahay. We thank you very much for your contribution. I watched a live debate live, and when I saw you speaking, I had to Google what happened, the history of Bangladesh, and in 1971, the history and how you guys get independence. That's the knowledge that I have now because of you. Thank you very much, and we thank you for your contribution. Arintani waan sii wadi doonaa insha Allah West London Somali community even baan leenahay insha Allah 5th of February oo kan kala samayn doonaa insha Allah maqaalu toona mid ka weyn ma samayn doonaa insha Allah, laakiin dadka ka hore 5th of February gudahayaga isku iman doonaa insha Allah. aad iyo baad maasantiin qablaha soo qabaqaabiyay waad maasantiin walaalayaal, aad iyo baad maasantiin
waanu inaga mahadnaqanaa sidan xafladan quruxda badan naga soo casuunteen maanta tiimkaygii Westland Somaliland community oo had iyo jeer arrinta Somaliland markay noqoto sabka hore ku jira aad baan ugu mahadnaqayaa waad mahadsantihiin Westland Somaliland community waxa weeyaan meesha jaaliyada kaliya ee magaca Somaliland ku rajiskaraysan anigu Westland Somaliland community weeyaan marka waa meesha kaliya ee calankii Somaliland oo ka babanayo oo markaas loo hormaro calankii argagixisada Somaliland la isku yimaado had iyo jeer activity badan ka dhacaan hodan soo dhawow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلهي أيان غمهد نقيا إسماتين كينا إنه أقلاضي إنه عافمات قبنا كل خير قبنا كسو ذبحنا كل جين إنه هل كان يسوون ماتنو إلها أيام محضلة from the start I want to say thank you to Rushaana the MP and saying we never forget you. Never. Secondly, hablaha iyaga qaaliga ahaa ayaan iyo walaasheed Nadia sorry aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa effortkaad geliseen isugu yeedhka dadku aad buu adag yahay because qofkii soo maray unbaa garanaya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad u soo qurxiseen dadka iyo hawshaba aad baan idinka mahadnaqaynaa haddii alla ka dhigo dadka meesha joogo dhanna waxaan leeyahay mahadsanidin intaasoo caawa hadalkayga dhaya inaan hadla may ahayna way la gaadheen assalaamu calaykum Good evening everyone and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and jazakum Allahu khair. To be honest with you, I wasn't expecting this, so it's kind of a surprise to me. So I just want to say Rushnara, my sister, lot has been said. I just want to say from bottom of the top of my heart, thank you. We very much appreciate it. I just want to highlight and maybe talk about really and truly something very emotional to me. I basically grew up with our father. So my dad got killed during the war. And what you've done, really and truly, you touched my heart personally. So thank you again. And of course, the other MPs who did magnificent job, I really and truly appreciated your support. This is the beginning, but hopefully we're going to get there one day. Long journey, it's not easy task, but this is the starting point. And I just want to say to Tower Hamlet community and of course West London community, thank you, thank you, thank you. I just want you to remember our back home people. I recently came back from Somalia. I'm still shocked because it's not something that I was expecting, if I'll be honest with you. I came back from Somaliland and I was there about 2 months. People back home need your support. ugaaska wuxuu inoogu jiraa maktabadii u sarreysay soo dhawow ugaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد marka hore ilaahay baa mahadle inagoo caafimaad qabnayna kulmiyey mar labaadna waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labada hablood ee ayaan iyo naadiya ee gartay xafladan caawa bilan inay noo qabtaan oo ay ku soo dhoweeyaan xildhibaanka ina caawiyey ee wax weyn loo sameeyey waxaan kaloo xaggan uga mahadnaqayaa safaaradda jamhuuriyadda Soomaaliya UK iyo West London Somaliland community oo qayb libaax ka qaata had iyo jeer wax alla wixii Soomaaliland laga muxuu ahaa loo qabanayo waxaan kaloo iyaguna muxuu ahaa mahadnaqayaa jaaliyadda ku nool East London dhammaantoodba haddaan intaa ku dhaafo
rushaan cali waxay noo qabatay waa wax lama ilaawaana weeye way noo helaysaa haddaanu nahay somalilan 22 xildhibaan MP ee ka hadlay habeenka meesha waxa weeye waa gabadhiina daafacday weeye